네, 안녕하십니까. 디파이 농부 조선생입니다. 오늘은 디파이 섹터에서 관심을 많이 받고 있는 엘릭서 프로젝트 리뷰를 하겠습니다. 엘릭서 파운더인 코어를 모셔서 어떤 비전이 있는지도 알아봤으니까요. 영상 끝까지 시청 부탁드리고 좋아요, 구독 부탁드리도록 하겠습니다. 엘릭서의 탄생 배경을 이해하기 위해서는 2017년도 ICO 시절로 거슬러 올라갈 필요가 있습니다. 이더리움이 2015년도 출시된 후에 다양한 토큰들이 시장에 등장하기 시작했습니다. 바로 이더리움 스마트 컨트랙을 활용해서 ICO를 쉽게 할 수 있었기 때문입니다. 2017년 당시 뉴스를 찾아보면 실리콘밸리에서 ICO 붐이 불었었고 짧은 시간에 많은 스타트업들이 토큰을 발행한 것을 알 수 있습니다. 수치를 살펴보면 이쪽이 시장 피크인데 시장 피크 때 800개의 프로젝트들이 3개월 만에 출시된 것을 볼 수 있고 조단위 거래량을 기록한 걸 알 수 있습니다. 토큰 거래량이 높아지다 보니까 자연스럽게 이 수요를 잡기 위한 디파이 거래소들이 등장하기 시작했습니다. 바로 이더 델타입니다. 이더 델타는 기존 중앙화 거래소와는 좀 다르게 온체인 기반으로 만들어졌습니다. 즉 이더리움 네트워크 기반에서 모든 거래가 일어날 수 있게 했다는 의미입니다. 화면 우측에 보시는 것처럼 오도북이라 불리는 호가창에 누구든지 거래 희망하는 가격을 올려놓고 매수자와 매도자가 거래를 할 수 있게 서비스했었습니다. 당시 온체인 기반 오더북 거래는 상당히 새로웠습니다. 왜냐하면 온체인 기반으로 거래할 시에 높은 가스비를 거래자들이 부담해야 했었고 사용자들이 거래를 하기 위해서는 오더북의 에스크와 비드, 즉 매도와 매수 값이 촘촘하게 채워져 있어야 하는데 비싼 이더리움 가스비 때문에 마켓메이커들이 쉽게 이용할 수 있는 구조가 아니었습니다. 예를 들어 거래자들의 사용감이 좋게 하려면 우측 이미지처럼 이 매도와 매수창에 1과 2 가격 사이에 촘촘하게 소수점 단위로 이 호가가 채워져야 거래가 용이한데 이게 쉽지 않았다는 것입니다. 비용적 부담으로 결국 이더 델타는 활성화되지 못했고 SEC의 제재를 받아서 문을 닫게 되었습니다. 시도는 좋았지만 결과는 안 좋았던 이더 델타입니다. 하지만 시장에는 ICO 토큰을 거래하고자 하는 높은 수요가 있었고 중앙화 거래소의 복잡한 절차 없이 사용자 간의 토큰 거래를 하는 수단이 좀 필요했었습니다. 2018년 기존 오더북 방식과는 다른 유동성 풀 방식을 만들어서 이 수요를 충족시켜준 프로젝트가 하나 탄생하게 됩니다. 바로 화면과 같은 유니스왑입니다. 유니스왑은 컨스턴트 프로덕트 마켓메이커 알고리즘을 활용해서 자동화된 마켓메이커인 탈중앙화 거래소를 만들었습니다. 화면 우측과 같이 A와 B 토큰의 교환을 희망하는 사람들은 언제든지 거래를 할 수 있게 만든 것입니다. 마치 바구니에 사과와 바나나를 넣어두고 사과를 바나나로 교환하고 싶은 사람은 바구니에서 자유롭게 꺼내갈 수 있게 만든 것입니다. 이때 가격은 바구니 안에 담겨있는 사과와 바나나의 양으로 결정되게 만들었습니다. 수요가 높아 비싸진 토큰의 양은 줄어들고 상대적으로 수요가 낮은 토큰의 양은 많아지는 구조인 것입니다. 재밌는 것은 바구니 안에 누군가 사과와 바나나를 넣어야 하는데 이걸 제공하는 사람들에게 유니스왑은 거래 수수료 일부를 제공해줘서 일반 유저들이 수익을 받을 수 있게 만들었습니다. 그에 따라서 큰 성과를 일궈냈었고 시장의 표준으로 자리 잡게 되었습니다. 다시 말해 중앙화 거래 없이도 자유로운 거래를 가능케 해서 큰 인기를 얻었다 생각하면 될 것 같습니다. 이후 토큰을 자유롭게 거래할 수 있는 환경이 좀 만들어지다 보니까 사람들은 또 한 가지 생각을 하게 됩니다. 레버리지를 활용해서 토큰 거래는 할 수 없을까? 라고 하는 생각을 한 것이죠. 이더리움 기반의 알파 호모라라고 하는 다양한 어떤 DApp들이 개발되기 시작했고 시장에 서비스되기 시작했었습니다. 여기서 우리가 주목해야 될 건 뭐냐면 2021년도 오더북 기반 퍼포덱스들이 등장하기 시작했다는 것입니다. 2017년도 이더 델타처럼 이더리움 기반으로 만드는 것이 아니라 수수료가
이제 저렴한 레이어 1들 위에서 하나둘씩 출시가 된 것입니다. 대표적으로 이제 DYDX가 있습니다. 이 DYDX는 사람들이 레버리지 투자할 수 있게 만들어준 하나의 이제 서비스인데, 이 DYDX의 성공은 퍼프덱스의 성장으로 이어졌고 수많은 오더북 기반의 퍼프덱스들이 시장에 쏟아져 나오기 시작했습니다. 하지만 한 가지 문제점이 발생했습니다. 바로 오더북, 즉 호가창의 거래를 채워줄 수 있는 마켓 메이커들이 시장에 몇 없다는 것이었습니다. 특히 탈중앙화 시장에서 말이죠, 이걸 할 수 있는 곳은 손에 꼽힐 정도다 보니까 얼마나 이게 어려운 일인지 좀 가늠하실 수 있을 겁니다. 시장은 커지고 있고 수요도 많다 보니 개발자들은 머리를 좀 쓰기 시작합니다. 오더북이 아니라 유동성 풀 방식으로 호가창을 채울 수 있는 기술을 이제 개발한 것이죠. 대표적으로는 GMX가 있습니다. 시간이 지나고 퍼프덱스는 지속적으로 좀 발전했습니다. 최근에는 오더북과 유동성 풀 방식을 혼용해서 사용하는 하이브리드 방식까지 나오게 됐습니다. 화면 좌측에 보시는 것처럼 누군가 75 이더리움을 1200불에 1%의 슬리피지로 거래를 하려고 할 때 기존과 같이 이제 오더북에서 이제 25개의 어떤 이더리움을 1200달러에 거래를 이제 체결해 주고, 다른 25개는 유동성 풀에서 1200불과 1210불 사이에서 매수가 되게 만들었습니다. 나머지 25개는 다음 거래 호가인 1210불에서 이제 체결하게 만든 것이죠. 대표적으로는 이제 벌텍스가 있습니다. 기존 시장을 좀 돌아보면 결국 사용자들이 원활하게 거래할 수 있도록 마켓 메이커가 퍼페추얼 덱스를 지원해주지 않으면 성장의 한계에 부딪힐 수 있다는 것을 이제 알 수 있습니다. 하지만 마켓 메이커들은 굉장히 한정적이고 퍼프덱스들이 새로운 토큰 페어, 예를 들어서 뭐 밈코인이나 USDT 페어를 거래 지원하기 위해서는 이 마켓 메이커들의 좀 눈치를 보게 됐습니다. 그러다 보니까 퍼페추얼 덱스들이 기존 어떤 취지처럼 자유롭게 거래를 하게 만들지 못했던 것이죠. 디파이 거래 시장에 진입장벽이 이제 생긴 거고, 사용자들이 좋아하는 알트코인, 즉 롱테일 토큰의 이제 거래 지원에 이제 한계가 생기게 된 것입니다. 이런 현재 디파이 시장의 한계를 극복하고자 이제 나온 것이 오늘의 주인공인 바로 엘릭서입니다. 엘릭서는 탈중앙화 마켓 메이커로 시장에 등장했습니다. 마켓 메이커가 귀하다 보니 생기는 여러 가지 문제를 유니스왑이 만든 유동성 풀 방식으로 거래를 할 수 있게 만든 것이죠. 예를 들어 보겠습니다. 화면 하단에 있는 핑크색 페페가 우리라고 가정을 하면, 우리는 엘릭서가 만든 유동성 풀에 사과와 이제 바나나에 해당하는 A 토큰과 B 토큰을 넣어서 이제 페어를 만들 수 있습니다. 엘릭서는 이 유동성을 블루핀이나 이제 벌텍스 같은 퍼페추얼 덱스의 이제 오더북 거래를 이제 채워주는 역할을 하는 것이죠. 호가창이 촘촘하게 채워지다 보니까 화면 맨 끝에 보이시는 이 녹색 페페, 즉 트레이더들이 사자와 팔자를 조금 더 유연하게 할 수 있고 사용자 경험이 좀 개선되는 것입니다. 트레이더들은 거래를 할 때마다 거래대금 기준으로 수수료를 지불하는데, 이 수수료의 일부를 엘릭서에게 제공하고 이 핑크색 페페인 유동성 공급자들이 수익을 같이 벌 수 있게 만들었습니다. 퍼페추얼 덱스 시장에서 이제 가장 유명한 DYDX를 한번 살펴보면 마켓 메이커들의 사업이 얼마나 수익성이 높은지 알 수 있습니다. 화면 좌측 빨간색 박스를 보시면 2024년도 3월 월 거래량이 39.8 빌리언 달러였고 하나로는 약 50조 원이 넘는 것을 알 수 있습니다. 이중 마켓 메이커들에게 제공하는 수수료는 우측 이미지에서 볼 수 있는데 거래량을 기반으로 0.01%를 제공하고 있습니다. 즉 1bp를 제공한다는 거죠. 이걸 하나로 시안해 보면은 결국 DYDX에서 마켓 메이킹을 하는 사람들한테 제공하는 수수료가 매달 한 50억씩 나온다는 걸 알 수 있습니다. 즉 이 수익이 엘릭서가 이제 타겟팅하는 시장 이제 파이라고 생각하시면 됩니다. 전체 퍼프덱스 시장의 거래량이 최근 한 300빌리언 달러, 한 하루는 400조 원 정도 됩니다. 이 중 평균적으로 0.01%에 해당하는 마켓 메이커의 어떤 수수료가 이제 지급되다 보니까 매달 400억씩, 즉 1년이면은 한 4조 원이
이상의 이제 매출이 발생되는 시장이라는 걸 여러분들은 아실 수 있습니다. 엘릭서는 4조 원 시장의 탈중앙화 마켓메이킹 서비스를 출시했다고 여러분들은 이해하시면 될 것 같습니다. 엘릭서의 작동 방식 중에 한 가지 재밌는 부분이 있습니다. 유니스왑 예에서 알 수 있듯이 사과, 바나나 중 한쪽의 수요가 이렇게 높아지면 가격이 오르고 반대쪽에 양이 많아진다는 걸 설명드렸었습니다. 즉 한쪽 쏠림이 발생되면 유동성 공급자가 이제 손해를 볼 수 있는 구조가 된다는 것입니다. 이걸 보완하기 위해서 매수와 매도가 대칭되게 오더북을 채우는 게 아니라 수요의 공급에 따라서 비대칭적으로 유동성을 이제 공급해서 유동성 공급한 사람들의 리스크를 좀 낮췄습니다. 공급자들이 유니스왑에 유동성을 공급한 리스크, 동일한 리스크를 감내하되 조금 더 높은 수익을 창출하게 이제 만든 것이 바로 엘릭서의 이제 차별점이라 여러분들은 생각하시면 될 것 같습니다. 엘릭서는 화면에 보시는 것처럼 모듈러 DPoS 네트워크 체제로 디파이 내 유동성을 공급하고 있습니다. 탈중앙화 마켓메이커 뿐만 아니라 디파이 내 유동성이 필요한 곳에게 자신들의 유저들이 예치한 유동성을 활용해서 비즈니스를 만들고 있는 것입니다. 현재는 퍼프덱스에 국한되지만 확장 계획을 좀 갖고 있습니다. 그럼 우리가 궁금해할 것은 엘릭서 토큰이 왜 필요한지입니다. 화면에 보시는 이미지는 엘릭서 프로토콜이 어떻게 작동되는지를 보여주는 표입니다. 1번부터 5번까지 엘릭서와 연동된 탈중앙 거래소에서 거래가 이제 들어오게 되면 그 거래들을 한데 모아가지고 진짜 거래가 맞는지 확인을 한 후에 리스크가 없다고 판단을 하면은 다시 거래소한테 유동성을 공급하는 플로우로 되어 있습니다. 근데 여기서 문제가 뭐냐면 1번부터 5번까지의 어떤 거래 플로우가 오프체인에서 이제 발생한다는 거죠. 즉 블록체인 밖에서 일어나기 때문에 엘릭서가 이를 잘 처리하고 있는지 누군가 거래를 검증하고 감독해야 할 필요가 있는 거죠. 이를 위해서 앞서 말씀드린 대로 밸리데이터들이 엘릭서 토큰을 예치해서 검증 작업에 참여할 수 있게 만들어 왔습니다. 검증자들은 토큰을 이제 위임받아 이제 참여하기 때문에 이제 Delegated Proof of Staking 시스템인 것입니다. 이게 향후 발행된 엘릭서 토큰의 핵심 유틸리티라고 여러분들은 생각하시면 됩니다. 엘릭서를 한 번에 이해할 수 있도록 제가 GPT 통해서 그림을 그려봤습니다. 이제 핑크색 페페가 우물에 이제 물을 주고 있는 하나의 그림인데요. 이 우물이 결국에는 퍼페추얼 덱스라고 생각하시면 되고 이 핑크색 페페가 엘릭서라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 탈중앙되어 있는 디파이 유동성 풀에다가 자신들이 갖고 있는 유동성을 좀 뿌려주고 있다라고 여러분들은 쉽게 생각하시면 될 것 같습니다. 엘릭서는 현재 유동성 풀을 열어두었습니다. 유동성 공급자들은 이제 수이나 아비트럼 체인 위에서 화면에 보시는 것처럼 다양한 토큰 페어를 예치할 수 있고 설명드린 대로 이 예치된 어떤 자금들은 퍼페추얼 덱스의 호가창을 채우는데 이제 사용이 됩니다. 여기서 발생하는 수익을 일부 이제 비용을 제외하고 여러분들께 다시 수익을 돌려주는 메커니즘입니다. 대략적으로 APR이 한 30% 정도 이제 기록하고 있는 것을 여러분들은 좀 보실 수 있습니다. 현재 포인트 제도를 도입해서 추후 발행될 이제 토큰의 에어드랍이 있을 예정이라 관심 있으신 분들은 제가 고정 댓글로 링크 첨부해 드릴 테니 한번 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 현재 엘릭서는 주요 퍼페추얼 덱스들과 연동했습니다. 앞으로는 거래소들과 연동도 준비 중이라고 합니다. 엘릭서 투자자 중에 한 명이 비트맥스 창립자인 아서 헤이지입니다. 그렇기 때문에 비트맥스랑 먼저 연동이 되지 않을까라고 하는 기대도 저는 좀 하고 있습니다. 개인적으로 제가 제일 기대하는 바는 뭐냐면 앞서 말씀드린 대로 엘릭서 토큰의 에어드랍이 있다고 말씀드렸잖아요. 엘릭서와 연동된 퍼페추얼 덱스 사용자들에게 유저 확보 차원에서 에어드랍을 주지 않을까 하는 기대도 내심하고 있습니다. 이건 제 개인적인 생각입니다. 현재 엘릭서의 점유율이 가장 높은 곳이 바로 여기 블루핀이기 때문에 기존 블루핀 거래 많이 하셨던 분들이 좀 많이들 좀 받아가셨으면 좋겠습니다. 엘릭서는 1초도 안 되는 이제 블록 타임에 거래소 호가창을 채울 정도로 빠른 성능을 보여주고 있습니다. 매일 약 1조 원이 넘는 거래량이 탈중앙화 거래소들한테 지원하고 있습니다. 이에 따라서 최근 이제 시리즈 B 투자 유치를 완료하기도 했습니다. 대표적으로 최근 핫한 핵VC와 NGC 벤처스 수의 재단인 미스틴 랩스가 이제 참여한 걸 보실 수 있습니다. 올해 초 이더 덴버에서 엘릭서 이제 파운더와 이제 같이 커피챗 한번 했습니다. 프로젝트에 관심이 많았던 찰나에 만나가지고 여러 얘기를 좀 나눴었는데 우리 커뮤니티에도 제가 나눴던 내용을 좀 공유
공유하고 싶어서 조심스럽게 인터뷰를 요청했습니다. 그래서 인터뷰에 응해 주셔가지고 지금 영상 다음부터는 파운더 인터뷰를 보실 수 있습니다. 함께 보시죠. Hello, Akur. Very nice to meet you. And it's an honor to have you in here for the interview. So we met in the Denver last time. It was a very fruitful meeting. So I thought that I could bring you to the Korean market to give some the present to your projects, and therefore the more people know about the Elixir in currently. So that is today's purpose. So could you introduce yourself and describe your the current position at the Elixir? Yeah, thanks for having me on, Joe, and hi to all the Korean friends listening. My name's Cole. I'm one of the co-founders of Elixir, and I lead pretty much everything on the strategy and partnership side for the company. I've been in crypto since 2016. I was president of the blockchain club at UC Irvine, where I went to school, and then ended up dropping out after 2 years and writing the first DeFi-focused newsletter for Forbes. And that was in late 2019, right before DeFi took off. So then when everything started taking off in DeFi, I got super involved there, played with all the new protocols and new Ponzi's that were coming out. And that was probably the most fun I had in crypto besides the Elixir era. But just in terms of markets, it was for sure the most fun period. Got involved with a few different funds, helping with venture investing, and did a lot of angel investing myself. Just got very deep in the industry and very connected as well. And that's kind of what helped lead to Elixir. Previously, while I was in school, I was working with Philip, who's our CEO at his last company. So we had known each other for many years. He was a good friend. He had shared the idea for Elixir with me back about 2.5 years ago, and I was super excited. So I was the first check-in, first investor, and then about 4 weeks later, I paused everything else I was doing to join full-time. And yeah, the rest is history. So I didn't know that you are the DeFi Maxi. And then 2016, you start the crypto. That is amazing. Yeah, it's been a long journey. I feel like I've seen so much, and it's very exhausting. So before the Elixir, have you found some the problem you want to solve in the DeFi? Yeah, I think market making was always a problem that I saw, and it was something Philip saw too, and it was something we dealt with at his last company a lot, where every project I was venture investing in or helping to advise, they would all run into this issue that the public didn't really understand, but every founder understood that market making was a big issue, where they would talk to, one of these big market making firms, or before 2021, it was exchanges would have their own market making desks, and now that's very, very illegal. But back then they had their own market making desks, and the exchanges would just charge you a ton of money. And then once that was illegal, all the big firms kind of started rising to prominence, and they all started charging huge amounts of the token. So it ended up becoming one of probably the most expensive costs that a project would run into during the course of their life cycle. And obviously something had to change there. I think that's sort of where the inspiration for Elixir came from. But in that journey, we sort of found that there was a deeper problem within the DeFi space that was plagued by the same issue, where even though it's not centralized exchange market making, perp dexes all deal with the same issue too, where they need liquidity and they end up being reliant on these big firms to provide it. And so they pay a ton of money without getting too much in return from their market makers. So that is why at the early stage, the Elixir was the decentralized market maker for the DEX, right? That is why, you'd like to solve that problem in the space. So could you explain what the Elixir is in the high level? Yeah, absolutely. So over the past 2 years, what we've been working on, and part of why it's taken such a long time, is we've been building our own decentralized network, essentially our own modular blockchain that lives off-chain. So it's run completely at a server level. It's not smart contract based. You can't build smart contracts on top of it. Money never goes onto the Elixir network, but you can think of it more as a brain that sort of connects to perp dexes on any chain and helps power the order book liquidity. So in essence, we're this modular layer 1 blockchain that essentially allows retail users to supply liquidity to individual order book pairs.
at the end of the day, it basically accomplishes what Uniswap accomplished for DeFi, where anyone can, create a pair or supply liquidity to a pair. We're doing that for order books. So you end up getting just way better capital efficiency, but also allowing users to potentially in the near future create their own trading pairs on these exchanges for any asset and allowing the exchanges to tap into retail liquidity for existing assets. Okay, I see. So when I look at the Elixir, the impressive thing is that most of DeFi, like the back to like the 2021, the gift to the user, they're just a token they issue. So it was priceless. When the market is down, all the token price was down. So all the yield they on from the liquidity pool was just gone. But if you the thing where the Elixir's the yield coming from, it is actually coming from the perpetual DEX, and perpetual DEX the share the revenue from the trading. So it is actually the real yield, not just the manipulated the reward for the user. That is when I look at the Elixir, that was very good. Yeah. And I think too, the other cool thing is like for us, users are putting, either USDC or USDT liquidity to these pairs. So unlike old DeFi or even like Uniswap pools where you have to put in like the actual asset, right? It's like if you think back to like Uniswap V2, like when that was super popular, people would have to stake like, some shitcoin and ETH, and then they would earn that shitcoin in yield. But the issue is then if that shitcoin goes down in value, they lose not only the value of their position that they staked, but also all of their yield. And so they take losses on both sides. But for us, it's like users are just putting USDC into this like delta neutral, into these delta neutral pools. And then the DEX itself is paying them to do so. And so for users, it's like they're not taking on the capital risk, but they're providing something that the exchanges really desperately need. And in exchange, they're getting paid in return. Yeah, so that is why so many of the Korean users are very bullish for the Elixir at this day. That is why I think the Elixir's total liquidity supply has surpassed $100 million this day. But there are many solutions addressing fragment liquidity. So what unique feature does your solution offer to solve this problem? Yeah, good question. So right now, Elixir is the only fully decentralized way for a user to supply liquidity to a perp DEX. So for instance, if a user wants to go to, let's say like RabbitX and supply liquidity to one of their pairs, or Vertex and supply liquidity to one of their pairs, Elixir is the only way to do that at the moment. And so we kind of unlocked this like new market where order book liquidity was always very gated. Like market makers, like maybe there's some individuals who can make markets on their own. And that's great. Like if you're able to do that, then like there's no reason not to. But the truth is the vast majority of users are only able to, supply to AMMs right now. And there's a lot of solutions for AMMs to optimize liquidity, but it's a whole different game. And so for order books, which is our main focus, we're right now really the only way for users to one-click supply liquidity in a fully trustless way. And so it's super exciting. And I think that's why we've been able to integrate with like Vertex, Bluefin, RabbitX, and upcoming we have Avo, we have Apex, which is Bybit's DEX. We have Orderly Network, we have DYDX and Hyperliquid. So we pretty much all the major perp DEXs, we're going to be kind of the core solution for providing liquidity. And so we're super excited about that. And I think we found a good market fit where the exchanges are excited, but then users are also excited on the other end. Okay, so what are your thoughts on the growth potential of a PuppetX? Yeah, that's also a good question. I think we're seeing regulation becoming a lot stronger with centralized exchanges. Like CZ from Binance now is probably going to go to prison. And like, it doesn't seem like he really did anything wrong. It's just like, they just violated some rules somewhere that no one really knew about. And it's like that, it's just going to become increasingly more difficult to both run a centralized exchange and also for market makers and HFT firms to be on centralized exchanges. So I think decentralized exchanges are kind of a great way for users to avoid all the risks that come with centralized exchanges, to avoid the next like FTX, to self-custody their funds, but also to trade perps. And additionally, for US users,
Like US users love perps, but it's really tough to get KYC'd on centralized exchanges. And so I think a lot of them turn to decentralized exchanges to trade. And so I think perpdexes have a lot of potential, but the big pain point has always been liquidity for them. They, have to pay these, like they don't capture a lot of like natural HFT flow. So HFT firms just naturally go towards centralized exchanges because the liquidity is there. So they end up having to just pay tons of tokens and cash to get the HFT firms, but they only have so much to pay, obviously. And so the liquidity that they get is like fairly limited. So with Elixir, I think where we fit into that is like we kind of help spur the growth for perpdexes because now they can tap into this pretty much endless bucket of retail liquidity who can, boost the order books, build up greater depth and tighter spreads through Elixir, and then through that attract natural HFT flows. So I think the future is very bright for perpdexes. Okay, so it sounds like the Elixir is very linked to the perpetual DEX. But one thing that's come in my mind is if the perpetual DEX market is down, the Elixir, how to survive in that situation? Do you have any plan to expand it to other like the DEX other than the perpetual DEX? Yeah, so we're actually starting to talk to centralized exchanges as well to be natively integrated. There's one, I can't say the name yet, but it's one of the biggest. Everyone here definitely knows what it is. And I think for Koreans, probably most of them have traded on it before. And so we're working actively with them to integrate. And so that will be our first centralized exchange integration where users on the exchange itself, it'll be fully native. So users who are like DeFi users won't be able to just supply, but users of the exchange who have an account and have money in their account will be able to click supply to new pairs and build up those order books and get paid by the exchange for doing so. So I think centralized exchanges are our next big target once we finish our DEX integrations. And then after that, there's some other big use cases for the network that we haven't announced yet, including one big one that we're going to announce in 2 weeks that I think will be really exciting for people. That's a completely different use case outside of order book liquidity, but I think it'll help order book liquidity long term, but it'll be fully powered by the Elixir network. Okay. So recently the Elixir announced a successful fundraising from the notable venture capitals. So what is the narrative and the vision behind it? Yeah, I think what really helped us with our Series B fundraise is the fact that they're not investing in necessarily like the perpdex narrative. They're not necessarily even investing in order book liquidity. They're investing in this like multi-purpose off-chain network that we've built that has a lot of different use cases that have yet to be explored yet. And so I think that what we're looking to do now is really get through this mission of revolutionizing order book liquidity for perpdexes, move on to the centralized exchange side, but then at the same time also announce some of these new products that are completely separate that I think people will be really excited about, including what the future use case for ELX ETH will be, which I believe right now we have about 150 million or 140 million of Ethereum deposited to that. People don't really know like what the final use case of that's going to be. And I think it's going to be really exciting for people. So we're going to be announcing that in about 2 weeks. Okay, nice. So how will your tokens value appreciate as your the service grow? Good question. So the Elixir token is kind of at the core of our network. And like I said, putting aside like whether perpdexes grow or not, or centralized exchange volumes grow or not, like the network has a lot of use cases that the world will see over the next like few weeks and even like few months and couple years. And so where the token really falls into this is it's a crucial piece in the network operating. So our network is operated by a set of validators. Right now, we have about 15,000 in testnet. In mainnet, when we launch mainnet in August, along with the token, the consensus set will be like the top 25 or so validators. All the rest will be queued. And if any of those go offline or are jailed for passing malicious data or whatever it may be, the next one in the queue will sub in. And all of those validators have to stake the Elixir token, and then users can delegate the Elixir token to validators. So at the end of the day, any potential protocol revenue, whatever that may look like, will all be directed to validators.
and that will go to the people delegating Elixir tokens to them. Additionally, if validators go offline or, like I said, pass like malicious data, they get jailed and slashed. And so essentially, like they would lose some of their Elixir tokens that would get burned. So all of a sudden, the Elixir token becomes the crypto economic security guarantee for the network as well. So what kind of data does the validator to verify? Yeah, good question. So in the current state of the network, validators are just validating order data. So basically, for every pair on every exchange on every chain, the network less than every 1 second is pulling in all the data. And it's like a fire hose of data. Like it's a ton of data. It basically parses that, computes what the outputs should be, all using a singular algorithm, and then passes that up to the relay node, which then gives it to the exchange. So that whole process takes under a second, and that's because it all lives offline. So our only constraints aren't like block times or gas fees or anything like that. Really, the only constraint is just computation, which scales linearly, which means the more computation complexity that you add, it doesn't get exponentially more difficult to solve. And it's really minor in terms of how much latency more data adds. So we're able to scale like pretty infinitely. And if we need to scale more, we can just add more validators to the consensus set. So right now, that's the main use case of the validator network. Long term, for these other use cases I mentioned, they'll have other data inputs that they'll be solving for every second. Okay, so how do user engage to the Elixir? So the validator do the day job, but user want to engage the Elixir. How do they engage in the Elixir for their reward or whatever? Yeah, good question. So there's a few ways. Number one is through supplying liquidity, whether that's minting ELX ETH and earning potions, or supplying USDC or USDT liquidity to our native integrations. All of those users are an important part of the network and are rewarded through our potion program, which we're calling the Apothecary. Additionally, on top of that, users in mainnet will be able to stake their tokens to validators and earn a piece of all the validator revenue that will be paid out to them. And then lastly, community members will also be rewarded. So anyone who contributes to the network socially, whether it's through like content or, engaging in the community like missions or whatever it may be, we call them rituals. Whether it's like completing rituals, they also are rewarded. So we kind of have like the technical side, which would be running or staking to a validator. We have like the DeFi side, which is, supplying to our integrations or minting ELX ETH, and then the community side. Nice. So, well, I think many of the Korean users want to hear about the airdrop. I know it is a very sensitive, but do you have any plan for the airdrop? Yeah, I can't say with certainty anything about the airdrop, but what I will say is the Apothecary right now is running and live, and users are earning potions. And at the end of the day, like we want everyone who is helping us to succeed right now to be happy and to have ownership of the network. It's a decentralized network. Like we all own it together is the goal. And so I think we're doing everything we can to make sure that happens. Okay, so what is the vision and the end game of the Elixir? Good question. So I think the end game is that Elixir ends up being less about order book liquidity and more about the network itself, which has taken years to build. I think that the network will have a lot of liquidity related use cases outside of just perp dexes and centralized exchanges. It could span anywhere from, stable coins to different types of like trade management, whatever it may be, including like even things like V3 position management or permissionless sandboxes for new token listings, like whatever it may be. I think that there's a lot of use cases for it. And so I think people will be more focused on like the network itself at the center of it. And then there will be a bigger ecosystem around it. I think that the perp dex side is sort of just our first iteration of like a new unique use case that an off-chain network can power that can't really be powered by something on-chain, but I think it's going to expand much greater than that. Okay, so sounds great. So it is the last question. So do you have any message you'd like to share with the Korean crypto community? Yeah, well, first I'd just like to say thank you to everyone. We've
seen the Korean community in our Telegram and on Twitter, and we really appreciate all of the support so far. And we're really excited to have you guys on board with this journey. I would definitely encourage everyone to get involved on the community side. We're getting we're gearing up for some big like rituals and competitions where we're going to distribute like a significant amount of potions to our users. So yeah, we would love to see the Elixir hats on the profile pic, and we'd love to see you in our private Telegram. And maybe if you're active enough, you can earn OG status, which unlocks like a really small secret chat, which only has 25 people in it right now. So we'd love to see everyone involved, and we've greatly appreciated the Korean community and all of the support that they've given us so far. Okay, thank you for your time. It was a very good interview. Thank you so much, Joe. I appreciate it. 네. 탈중앙화 마켓메이커로 등장해서 앞으로 디파인의 유동성을 공급해주는 용병이 바로 엘릭서다라고 오늘 정리하면 될 것 같습니다. 오늘도 여러분들과 좋은 내용을 나눌 수 있어서 굉장히 행복했고요. 디파인 홍보 조 선생은 새로운 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 시간 내주셔서 감사합니다. 빠이!